ஹலோ எவ்ரி ஒன். ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரீஇன்வென்ட் ரீகேப் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதோட சீரீஸாக தான் பண்ண போகிறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் மந்த் லாஸ் வெகாஸில். ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து would have gone if you have went for the event. ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் என்னென்னலாம் புது விஷயம்லாம் இருக்குது அண்ட் தென் என்னென்னலாம் லேட்டஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புது விஷயங்கள் புது அப்டேட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, விச் இஸ் கரண்ட்லி இன் லேட்டஸ்ட் இன் டெக், லேட்டஸ்ட் டு ஸ்டே இன் அப்டேட்டட். ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இந்த ரீஇன்வென்ட் ரீகேப் கம்யூனிட்டி எடிஷனில் வந்து we are going to decode. So with me we have Mr. Prabhu bro, man who knows no introduction, like man of certification, man of Golden Jacket, and the cloud expert with us. Welcome bro, how are you? Happy New Year. Hello Vasan, Happy New Year and Happy New Year to everyone. Live stream la பார்க்குறவங்களுக்கும், like YouTube la பார்க்குறவங்களுக்கும், through LinkedIn la பார்க்குற, through all the audience, students, professional, to everyone, Happy New Year to everyone, team. And thanks for inviting me, Vasan. Hope everything goes Right. fine. Yeah. So yeah, if you're hearing us, do give a quick comment, like if you're audible. I would love to hear the feedback. Right. Okay. So he's not just man of certification, but also he went and attended reInvent personally himself. So so a lot of exciting things. I think it happened December 1st to 5th, bro, like last 1 month back exactly. Yeah, right. So for people out there, before we go about reInvent recap updates, first let's talk about what is reInvent. ReInvent na enna? ReInvent first time கேக்குறவங்களுக்கு it will be like very helpful. Like reInvent na enna, first அதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குயிக் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் will dive deep into recap part. Okay. So first of all, in the topic reInvent பத்தி பேசுறதுக்கு, like me and Vasan ஒரு like last for 1 or 2 weeks away, like we thought of it. And like regarding reInvent, first of all, in the like ரொம்ப happy with tech page community, with Kirti Vasan, with our like global cloud community people oda ஒரு conversation க்கு. So today we are not doing any slide to slide reading session மாதிரி இல்லாம, like we are doing a real reInvent recap, how it actually matters to the people working in IT, cloud, ஒரு DevOps சைட்லயும், ஒரு SRE, or for the students as well. And like Vasan கேட்ட மாதிரி, like what is reInvent அப்படி இல்லையா? So AWS reInvent, like every year இது வந்து நடக்கும். It's from it's basically an Amazon Web Services ல இருந்து, it's a biggest global ஒரு tech conference ன்னு சொல்லலாம். So it happens every year. So like this is where AWS officially tells the world, like next year cloud world will like move like this அப்படின்ற மாதிரி. எப்படி சொல்லலாம்னா, like இது ஒரு நார்மல் கான்ஃபரன்ஸ்ல, this is more like we can say like what exactly the direction for the cloud people, இதுல like AWS services யூஸ் பண்றவங்களுக்கு ஒரு டைரக்ஷனா இருக்கட்டும், ஒரு விஷனா, like லேர்னிங் சைட்ல இருந்தும் அண்ட் கம்யூனிட்டி, லைக் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஈவெண்ட் we can say. It's so like முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து like once in a year நடக்கும். So last few years it's happening at like Las Vegas, USA ல நடக்குது. So இது வந்து ஒரு 5 days event. So இந்த ஈவெண்ட்ல வந்து we have a keynotes, technical sessions, workshop, community meetup. So இந்த மாதிரி multiple things நடக்கும். Like சிம்பிளா சொன்னா, like AWS road map for next 1 yearக்கு இங்க இருந்தா that announcement start ஆகும்னே சொல்லலாம். So this is what about that reInvent. So இந்த reInvent பத்தி why it is important அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, நீங்க AWS யூஸ் பண்ணாலும் இல்ல cloudல ஒர்க் பண்ணாலும், this reInvent is like important because many changes we see in our office projects, right? So they actually starts from the reInvents in the announcementல இதுதான். Say I mean like for example ஒரு new services இருக்கலாம், like major changes in the like already using that existing servicesல இருக்கலாம். இன்னொன்னு ஒரு AWS mindset changes, for example like ஒரு வந்து like AI first, like platform engineering next அப்படின்ற மாதிரி ஒரு mindset changesல இருக்கணும். இன்னொன்னு something like a best practices from the real AWS internal teams. So like
அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த காலேஜ் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகுற மாதிரி, லைக் கிளவுட்ல சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகுற மாதிரி, லைக் வி கேன் சே தட் திஸ் ரீஇன்வென்ட். யா. ஸோ லைக் So, ஒன் பை right. So just to re-add, like ரெண்டு prime events வந்து AWS ரொம்ப important. ஒன்று வந்து AWS reinvent, இன்னொன்று வந்துட்டு AWS summit. ஸோ அதில் வந்து first they start with AWS reinvent. ஸோ ப்ரோக்ரஸ் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏ ஃபேக்டர் தெரிஞ்சிருக்கலாம். லெட்ஸே ஒரு சொல்யூஷன் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் ஏ வழியாக அப்ரோச் பண்ணலான்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது இந்த இயர் 2026 நீங்கள் ப்ரொப்போசல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் குட் டு கிளாரிஃபை. லைக் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் ரீஇன்வென்ட்ல ஏதாவது ஒரு புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோ ஒரு புது ஃபியூச்சரோ வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா டு டூ இட் இன் மெத்தட் பி அப்ரோச்சில், இல்லை மோர் ஆப்டிமைஸ்டாவோ, இல்லை மோர் செக்யூர்டாவோ, இல்லை மோர் எஃபிஷியன்ட்டாவோ, இல்லை மோர் காஸ்ட் ஆப்டிமைஸ்டாவோ பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இருக்கா அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரீஇன்வென்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் சோர்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து ரீஇன்வென்ட் ரீகேப் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி போக முடியாத பட்சத்தில் நம்மள மாதிரி பிரபு ப்ரோ மாதிரி பீப்புள் கூப்பிட்டு வந்து லைக் டு வி ட்ரை டு ஸ்ப்ரெட் த நாலேஜ். ஸோ தட்ஸ் த என்டையர் மோட்டிவ் ஆஃப் டூயிங் த ரீஇன்வென்ட் ரீகேப். ஸோ இது வந்து நார்மலாக மீதி பேர் பண்ணுற மாதிரி லைக் 1 hour செஷனில் அடக்காமல், ஏன்னா இட்ஸ் பிரபு சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் 5 days ஈவெண்ட், ரைட்? ஸோ December 1 December 5 வரைக்கும் நடந்திருக்கு. ஸோ யூ வாண்ட் டு கோ டீப் டைவ். ஸோ டோட்டலாக வந்து மொத்தம் 6 categories ஆஃப் டாபிக்ஸ் இருக்குது. ரைட் ஃப்ரம் ஏஐயாக இருக்கட்டும், செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், டெவாப்ஸ், பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது, அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் சைடில் என்ன இருக்குது, ஸ்டோரேஜில் என்ன அப்டேட்ஸ் இருக்குது, நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் டோட்டல் ஆஃப் 6 different categories இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து யூ வாண்ட் டு டூ இட் ஆஸ் அ சீரீஸாக பண்ணலான்னு பிளான். ஸோ தட் வந்து 1 hour வந்து 5 நாளே அடக்கிறது வந்து இட் ஒன்ட் பி ஜஸ்டிஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் எடுத்து ஒரு 1 by 1 சீரீஸாக வி வாண்ட் டு டீப் டைவ் இன் டு இட். ஸோ உங்களோட ஆதரவு நோக்கி வி வில் ஸ்டார்ட் வித் எபிசோட் 1 ஆஃப் ரீஇன்வென்ட் ரீகேப் 2025. ஸோ இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்? மொத்தம் 6 சர்வீசஸில் லைக் 6 கேட்டகரிஸ் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் ப்ரோ? ஸோ ஐ மீன் லைக் நம்ம ஒரு லைக் 6 கேட்டகரிக்கு நம்ம வந்து லைக் செக்ரிகேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? லைக் உங்கள்கிட்ட அந்த ஸ்லைட் இருந்தால் ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட் வாஸ் ஐ மீன் தட் த டாபிக் இன்ஃபர்மேஷன். லைக் பிஃபோர் தட் டில் வாசன் அதை வந்து லைக் போஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ரிகார்டிங் ரீஇன்வென்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த வருஷம் லைக் ரீஇன்வென்ட் வி ஹாவ் க்ளோஸ் டு 60,000 personal I mean like in-person attendees participated across the world. So million online viewers, almost like 3,000 sessions happened and 500 service updates அதை பற்றி பேசணும். இதில் வந்து லைக் ப்ரீ லைக் ரீஇன்வென்ட் லைக் டியூரிங் தட் ரீஇன்வென்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மல்டிபிள் திங்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ லைக் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து லைக் thousands of like a cloud enthusiast through the AWS community, through their like respective companies participated. Like it was a wonderful event, guys. ஸோ லைக் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் அவர் ஏடபிள்யூஎஸ் கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. வி ஹாவ் அந்த ஒரு லைக் கொலாஜ் பிக்சர்ஸில் லைக் வாசன் காமிச்ச மாதிரி. ஸோ வி ஹாவ் சம்திங் கால் தி யூசர் குரூப்ஸ், community builders, ambassadors, like multiple heroes. Like we have close to like 20+ heroes across India. So students like எல்லாருமே like reinvent content like follow பண்ணுவாங்க. So thousands of like people from India also like attended through like in-person event. Yeah, I think I messed up with the slides, but let's continue going in terms of like 5 days event. So 5 days என்ன நடந்தது? Like we'll start from there before we jump into recap part. So day 1 என்ன பண்ணீங்க, day 2 என்ன பண்ணீங்க, சொல்லுங்க. லாஸ்ட் வீக்ஸ்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? சொல்லுங்க. Okay. So we started our journey. I mean like from my end, I basically from Pondicherry. So that time from Pondicherry to Chennai, and Chennai to through Qatar Airways I traveled through Chennai to like Doha to Los Angeles to Las Vegas. It was almost like 27 hours journey. So like before the reinvent, so December 1st it happened. So December 30th, like across Las Vegas you can find in multiple places regarding this reinvent or like a ticket collection. I mean like a ticket centers irundhathu, adoda like ID card collection centers irundhathu. Even on like airport la koda they set up a place, and multiple like star hotels la like they set up that advertisements regarding reinvents. So like when I was collecting the reinvent, and from that day one
யாரெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலி லைக் யூடியூப்லயோ ஒரு டெக் கம்யூனிட்டிலயோ லைக் leading personalities, like a leading like YouTube professional, or like cloud leaders like a Swami, kind of like a Matt Godman, like multiple like people from the AWS and like other tech community also. It's like a one place to see all those people. So every tech people you can see that. And then day one, like started with like the initial keynote from the like Matt Gadman. Apro like from post lunch session learned multiple sessions is happened, like we'll see one by one. ஓகே, நீங்களும் போய் பேசுனீங்க இல்லையா? லைக் வாட் வாஸ் த டாபிக், ஹவ் வாஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த பேசின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது, and நீங்க என்ன டாபிக் அங்க Yeah, so I got an opportunity to speak with the people who like. So இதுல வந்து இந்த reinventல apart from the tech enthusiast and multiple leaders இல்லாம from AWS community ல இருந்து there is something called like a grant option for the students, like working professional also, people who's working for the AWS community, like something they did for the community through blogs or through like sharing the AWS knowledge across the like a global stage la yaar பண்றாங்களோ. So they have an option to apply for that like a grant option சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அது மூலியமா செலக்ட் ஆன மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஆல்சோ ஜாயின், அண்ட் அலாங் வித் தட் வி ஹேவ் த கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ், மல்டிபிள் பீப்புள். ஸோ அங்கே வந்து லைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் that grant audience, I got the opportunity to speak about the AWS, like how the community helps like my certification journey, and like through my certification journey, how exactly like we are spreading the AWS kind of that topic. So along with me, couple of more people, Jen from US, and one more person, Koki from Japan, he also joined. So it was a wonderful stage along with the AWS community builder head like Jason, and the AWS the like a wonderful host from the AWS also. Like it almost like 1.5 hours session. So we shared our certification journey, how exactly community helped our journey. So like multiple topics we discussed. Yeah, and from student side learned, they asked multiple questions. So avangaloda questions ko we answered. Yeah. Okay. It happened on like 4th day. I mean, December 1st and the 5th where it happened, right? So December 4th, post lunch, Thursday, post lunch, that session happened. Yeah. So Okay. other than in screen la kuda potrukkinga that first. நைஸ். ஸோ நீங்கள் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா யூ கெட் அ யூனிக் சான்ஸ். லைக் அவங்க அங்கே போய் கேட்டதை வந்துட்டு யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் த கொஸ்டின் இன் அ லைவ் கமெண்ட் அண்ட் வில் கெட் இட் ஆன்சர் ஃப்ரம் மிஸ்டர் பிரபு ப்ரோ. ஸோ இந்த மீன் டைம் லெட்ஸ் கோ ஃபார் இட். ஸோ ஹை Sujat, thanks for joining the live. So yeah, let's go for it. So இன்னைக்கு வந்து we'll be focusing only on developer tools, management and governance. So மொத்தம் வந்து 21 announcements the AWS have announced closer to reinvent போது, like a few are like கொஞ்சம் முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, கொஞ்சம் வந்து during the reinvent அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. So combined together it was of 21. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மொத்தம் 6 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. அதில் இன்னைக்கு நம்ம வந்து வில் பிக் ஒன்லி ஒன் ஜேர்னல் அண்ட் தென் வில் ட்ரை டு டிஸ்கஸ் மோர் அபவுட் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் அகெயின் இதுலேயுமே வந்து டெவலப்பர் டூல்ஸ்லேயும் ஏஐ வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஐ திங்க் 2 to 3 சர்வீசஸ் AWS have announced. ஸோ ஆஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியராக உங்களோட மேஜர் சேலஞ்ச் என்ன மிஸ்டர் பிரபு? அதுதான் வந்து that's going to be the hint for or lead for the first announcement from AWS on the reinvent recap. So what was a major challenge for you when it comes to troubleshooting or what about as a DevOps engineer? So one of the major challenges for the DevOps engineer, like for the people who's working in the DevOps community, right? So we have too many tools irukku. So I mean like too many tools, like logs in one place, like metrics in another place, and for example like alerts somewhere else. So for example, when an incident happened, right, instead of solving the problem, we spend most of the time collecting that information. So another major work challenges like reactive work, right? Like most DevOps teams are busy in responding that alerts and like setting up
that application and like setting up that automations, like reliability, multiple things we have. So it's like how exactly we are like automating the things. Like many critical system like depend on like one or two like senior engineers. So like these are all like if they are not available, like how exactly that resolution time increases. So இதுதான் like DevOpsக்கு ஒரு like DevOps engineerக்கு ஒரு critical things இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Right. So அதை நோக்கி தான் வந்து they also moved their push their updates for this year. So first update is going to be they introduce a new support plan than the normal regular one. So if we see it's also I think they're infusing AI in terms of the support part. Like even before வந்து எல்லாமே வந்து மேனுவலாக இருக்கும் in terms of you reach out to the support team and then they're going to give you the options and troubleshooting part. ஆனால் December 2nd இருந்து they announced this the new support plan where நம்ம வந்து ஒரு I think what are 3 different types இருக்கு இல்லையா, like business support plus enterprise support and unified operations. ஸோ இதில் வந்து enterprise supportக்கு வந்து உங்களுக்கு நார்மலாகவே டேம் இருப்பாங்க. But then within the technical account manager, I think the TAM is going to enabled with a specific tooling and services so that manual troubleshooting illama it's going to be AI specific. Same way like I think business support plus lime vandittu they are infusing AI and guaranteeing 30 minutes response time. Like நம்ம ஒரு case raise பண்ணி and then getting a feedback time irukku. So they are doing that part. So it's all about the new service part. And then ரெண்டாவது வந்து it's very fancy one, right? இப்போதைக்கு வந்து it's in preview stateல இருக்கா? Yeah, it's still in preview state, right? This address one of the core problem நீங்க சொன்னது இல்லையா, like in terms of multiple tooling, multiple logs and multiple time spent in terms of troubleshooting phase. So do you want to add anything about this part, Prabhu, like DevOps agent pati, what it does, what problem it solves, before we go next? So ipo people who's working in the DevOps and that like observability community ki in the DevOps engineer pati I mean like sorry like DevOps agent pati kandipa therinjirukom. So DevOps agent is basically an AI powered on-call engineer சொல்லலாம். So today for example in situation when an alert comes, right, a DevOps engineer manually check logs, dashboards and like past instance to understand like what went wrong. So the AWS DevOps agent like automates this thinking. So it correlates that logs, metrics as well as இந்த மாதிரி like historical incidents இருந்துச்சுன்னா, so that is basically identify பண்ணி அதோட root cause என்ன, அதுக்கு வந்து ஒரு suggestible action or like actionable next items என்ன. So like sometimes even like recommending ஒரு fixes கூட recommend பண்ணும். So instead of spending ஒரு நிறைய time investigation பண்ணி நம்ம பண்றதுக்கு ஒரு like engineers can focus on like decision making, ஒரு லைக் ரிலையபிலிட்டியான ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு இந்த DevOps ஏஜென்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக லைக் ரொம்ப லைக் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து எப்படின்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வந்து லைக் ஒரு ஏஐ ஆன் கால் இன்ஜினியர் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நைட்டில் இப்போ லைக் அலர்ட் வந்துச்சுன்னா வந்து வச்சுக்கோங்களேன், லைக் லாக்ஸ், மெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே மேனுவலாக பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ லைக் ஏஐ தான் லைக் அனலைஸ் பண்ணி இங்கே கம்ப்ளீட்டாக அதோட லைக் ப்ராப்ளம் சால்விங் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் லைக் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். And how they do that in now the documentation படிச்சு பார்த்தேன். It was very helpful in terms of this. So இப்போ நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா then you can expose அந்த application related details as an MCP server and then அந்த MCP server வந்து you can provide as an input to இந்த DevOps agentக்கு. ஸோ ஏன்னா ஜென்ரிக் கொஸ்டினே வந்துட்டு ஒரு லேமேனுக்கு என்னவா இருக்கும்னா சரி ஏஐ ஓகே இதை நான் எப்படி வந்து என்னோட எந்த இடத்துல என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆர் என்ன மாதிரியான ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணணும், ஹவு திஸ் நோஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த இன்டெகிரேஷன் இருக்கும் இல்லையா. லைக் எய்தர் யூ கேன் இன்டெகிரேட், நீங்கள் சர்வீஸ்னாவ் வந்து சர்வீஸ்னாவோட எம்சிபியோட இன்டெகிரேட் பண்ணலாம், ஆர் ஈவன் வித் ஜீரா இருந்ததுன்னா ஜீராவோட இன்டெகிரேஷன், ஆர் வாட் எவர் சர்வீஸ். லைக் இப்போ வந்து அந்த ஏஜென்டிக் ஏஐ ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு they pretty much standardized the MCP serverல. So there is no specific service current வந்து MCP server இல்லாம இருக்கிறது இல்லை. ரைட் ஃப்ரம் ஜீரோ த ட்ரேடிங்ல இருந்து like any service you name it, behind the scenes MCP server வந்து they are launching it. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட கஸ்டம் டூலிங் ஆர் கஸ்டம் டாக்குமெண்டேஷனுக்கு வந்து MCP server இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். And whatever pretty much magical it can do, it's still in preview state.
பட் ஒன்ஸ் இட்ஸ் லாக்ட் அப்படின்னா லைக் இட் கேன் பி ரெவல்யூஷன் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். எப்படி வந்து டியூரிங் ஆர் இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆஃப் கேரியரில் வந்து ஒரு மானிட்டரிங்னு ஒரு டீமே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த டீம் வந்து காட் ரீப்ளேஸ்ட் வித் டூலிங் லைக் பேஜ் டியூட்டியோ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் க்ளவுட் வாட்ச் மெட்ரிக்ஸோ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சோ, இப்போ நம்மளோட டெவாப்ஸ் டீமில் ஆர் initial phase of any incident or initial troubleshooting is going on analyzing the logs and giving a remedy, and most of the time it can be like இது உன்னோட சிஸ்டம் நீ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அந்த ஓனர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலையுமே வந்து வி ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அந்த மாதிரியான இன்ஜினியரிங் எஃபர்ட்ஸ் வந்து திஸ் டூல் கேன் ஆப்டிமைஸ். பட் அகெயின் ப்ரைசிங் அண்ட் ஹவு தேர் கோயிங் டு பிளே வித் இட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஜட்ஜ்மெண்டல் ஃபேக்டர் அரவுண்ட் தட். ஸோ in the meantime there is like for the people who's very new, MCP is basically or like standard way for the AI agents. So basically to talk to the real systems like AWS services, logs, metrics ko, tickets ku illa like repository பேசுறதுக்கு அது வந்து ஒரு basically a way of like ஒரு AI agent. So instead of hard coding that integration, the DevOps agent uses MCP. Right. There is a question for you. So நீங்க certification விட்டாலும் certification உங்களோட அது. So there is a question from Abhi. What learning strategy helped you with your technical understanding with certification preparation? So we'll slightly deviate from this topic, answer that question, and then we will again deep dive into the recap part. So would you like to answer Prabhu on this one? So regarding certification, people, some audience already certified இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து very new to the AWS world or the cloud community. For the people who is very passionate to do the certification, I suggest, I mean like beginner to start with the cloud practitioner. So we have 13 certifications currently, we have it in AWS. So previously it was 12, it was 13 earlier, like last year. After that ஒரு 3 certification வந்து like remove பண்ணாங்க. I mean after that it was 10, now almost like a 13 certification. So initially people can start with the cloud practitioner, and then like we have like 2 practitioner, 4 associates, and then 3 professional, and 4 to 5 we have a specialty. Totally we have 13 certifications. So what learning strategy helped you with your technical understanding அப்படின்னு சொல்லும்போது, so one is with our like day to day work which we are doing it right in our project. So அது மூலமா நம்ம லேர்ன் பண்றது. So like mostly the hands on matters, and அதுக்காக கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் hands on ஒரு practitioner levelக்கே தெரியணுமானா, like people can initially start with small services. We have like AWS is providing lot of good stuff. We have the AWS skill builder irukku. So like lot of good sources. We have the AWS white papers, AWS like aws.com/FAQs, and we have like multiple like resources to study, right? So either use பண்ணி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் என்னோட cloud certification journey, one is since I'm working on the cloud DevOps, SRE related project, like GenAI related projects work பண்றது, that is one thing. And I started my certification journey way back in 2019. So I initially started with solution architect associate, after that developer, after that security. So one by one I just did it. So learning strategy na idudha. One is our learning, our hands on, and apart from that like key knowledge, like one is இப்போ நமக்கு தெரியாதனால சில சர்வீசஸ் when we are studying new services, right, அட்லீஸ்ட் அது என்ன நம்ம கற்றுக்கணும்னு தோணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரூ Udemy when you are learning, or through skill builder when you are learning, right? Even though like அதுக்காக எல்லா சர்வீசஸும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஃபியூ சர்வீசஸ் we may like use like few services நம்ம இப்போ ஒரு like legacy application யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு லேட்டஸ்ட் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்மளோட செல்ஃப் like ஃப்ரீ டயர், இது like ஃப்ரீ டயர்ன்றது people who's like new to the AWS நான் வந்து like suggest பண்ணுவேன். For other people professional when they're using their ஒரு டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்லையோ அவங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்லையோ அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது லைக் அதை வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பீப்புள் நிறையா லைக் ஒரு நியூ டு தி AWS, அதே மாதிரி அகைன் அண்ட் அகைன் ஐ எம் சஜஸ்டிங் பீப்புள், நீங்கள் வந்து அந்த இது ஆக்சுவலாக லைக் பட்ஜெட் செட் பண்ணிக்கோங்க. $10 $20 அது நீங்கள் பண்ணும்போது லைக் நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் SMS மூலயமா. ஸோ இதெல்லாம் லைக் த்ரூ கிளவுட் வாட்ச் மாதிரி மல்டிபிள் நமக்கு லைக் பட்ஜெட்லேயே ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம்.
டெஃபினட்டா மேபி இன் அப்கமிங் வீக்ஸ்ல ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஜேர்னி கூட டெஃபினட்டா வி கேன் ஸ்டார்ட் டீம். அப்போ நம்ம இன்னும் கூட ஒரு டீப்பர் டைவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம லைக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரைட். யா, உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. யா, வி நீட் சர்டிஃபிகேஷன் ஜர்னி கோர்ஸ்னு, தென் வில் பிரிங் இன் பிரபு ப்ரோ and make him accountable before end of the series, and then we'll continue as a major one. I think 2026 major ரெண்டு updates இருக்கு இல்லையா. ஒன்று வந்து ML specialty is getting retired, and then they brought in new certificate called Gen AI developer professional. Gen AI developer professional. Previously it was two professional. ஒன்று வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் இருந்தது, இன்னொன்று வந்து டெவாப்ஸ் ப்ரொஃபஷனல். இது ரெண்டு ப்ரொஃபஷனல் இருந்தது. இப்போ லைக் அலாங் வித் தட் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஏஐஎம்எல் வந்து ஒரு எவ்வளோ பூமில் இருக்கு. எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இடத்துல லைக் ஏஐ நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் த பீப்புள் ஹூஸ் இன் லைக் ஏஐஎம்எல், இந்த பீப்புளுக்கு லைக் ஏஜென்டிக் ஏஐ லைக் லாட் ஆஃப் like new stuffs are coming. So specifically we have the professional certification. It's in like beta stage la irukku. So soon it will come, like already it's available in the like certification area already available irukku. Few people that complete pannirukanga. It is like really tough to complete. Lot of stuff, very long exam, almost 3 hours 40 minutes. Yeah, right. So back on topic. So next update is on unified management in CloudWatch. So first வந்து DevOps agent பார்த்தோம். அதுவுமே வந்து monitoring and how to self troubleshoot, even self fix அது பேசணும். So talk about this one, like what is unified management in CloudWatch? So CloudWatch already தெரியும், it's a log system. Already organization specific logs உண்டு, like in terms of CloudTrail centralized logging we can enable and stuff. So அதோட என்ன additional thing AWS is adding this time? இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் வாசன். இது ஐ மீன் லைக் CloudWatch பற்றி மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிளவுட் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். வை வி ஆர் யூசிங் CloudWatch. ஒரு லாக்ஸ்க்கோ ஒரு ஆட்டோமேஷன் செட்டப்க்கோ லைக் மல்டிபிள் திங்ஸில் CloudWatch யூஸ் ஆகுது இல்லையா, லைக் AWS. ஸோ லைக் யூனிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் பிரிங்கிங் ஆல் தி ஆப்ரேஷனல் டேட்டா இன் டு அ சிங்கிள் பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ டுடே வி ஹாவ் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ கரண்டாக வந்து லைக் டீம்ஸ் ஒரு CloudWatchல என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம், லாக்ஸ் பார்க்கலாம், ட்ரேசஸ் இருக்கு, நம்ம அலாரம்ஸ், டேஷ்போர்ட்ஸ் லைக் செப்பரேட்டாக பண்ணலாம். ஸோ வித் யூனிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் CloudWatch பிகம்ஸ் லைக் சிங்கிள் ஆப்ரேஷனல் கன்சோல் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சிங்கிள் பிளேஸ்ல வி கேன் சி எவ்ரி திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி மெட்ரிக்ஸ், லாக்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் கூட ஒரு கோரிலேட் பண்றது. ஓகே. ஸோ முன்னாடி வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விபிசி ஃப்ளோ லாக்ஸ்னால் நம்ம லோட் பேலன்ஸரில் ஆர் விபிசி போயிட்டு அங்கே போய் செக் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி CloudTrailல போயிட்டு செக் பண்ணுவோம். ஸோ நவ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி யூனிஃபைடு டேஷ்போர்ட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் லாக் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து டேட்டா சோர்சஸ் வந்து நம்ம அங்கேருந்து ஃபெச் பண்ணி யூ கேன் டூ இட். ஓகே, இட்ஸ் மேக்ஸ் லைஃப் மோர் ஈஸி. ஏன்னா இப்போ நம்ம வி கோ இட் லைக் டிஃப்ரெண்ட் லாக் ஸ்டோர்ஸ் போவோம் இல்லையா, லைக் ஒவ்வொரு லாக் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கும், லேம்டாக்கு டிஃப்ரெண்ட் லாக் ஸ்டோர், அந்த ஃபில்டர் பேஸ்ட் ஆன் தட். இது வந்து டேட்டா சோர்ஸ் மூலியமா ஐ திங்க் தேர் கேட்டகரைசிங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐ நீட் டு டீப் டைவ் ஆன் இட். இட்ஸ் வெரி குட் ஒன். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அப்டேட் ப்ரோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐஆம் பாலிசி ஆட்டோ பைலட். ஏன்னா ஆஸ் அ கிளவுட் இன்ஜினியர், ஆஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர், இஃப் ஆர் மேனேஜிங்னா ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து ஹவு கேன் யூ கன்வின்ஸ் business, right? How can you convince developers like நீ வந்து இதான் கிராண்டுலரா போகணும்? பிகாஸ் not blaming them, ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்துட்டு they already have loaded with tech updates in terms of full stack development, back end integration. அதில் வந்துட்டு they want to go at fast pace. ஸோ அப்போ வந்து they don't have idea like இப்போ நான் S3ல ரீட் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுறேன்னா they don't want to see like S3 is to list bucket or S3 is to colon is to get objects. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. வந்து they want to go straight away like in full mode of S3 colon star தான், லைக் எல்லாமே ஸ்டார் தான் வேணும், எல்லா அசஸும் வேணும், ஃபுல் அசஸ் வேணும்பாங்க. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ கிளாஸ் அமாங் தம். அண்ட் தென் வித் த கிளாரிட்டி லைக் வி சே லைக் சொல்லு என்னென்னலாம் பர்மிஷன் வேணும் நம்ம கேட்போம். அண்ட் தென் தே சே லைக் வி டோன்ட் நோ, யூ டெல் அஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லாக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஷன் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் ஹேப்பன். ஸோ அந்த மாதிரி சால்வ் ப்ராப்ளம் வந்து if AI can solve, but without even prompting la, idu vandu it's very impressive one in terms of like how they are trying to solve this. So they launched this in CLI
they launched it as an MCP. So by integrating with our existing like AI-enabled editor or CLI, you pass your application code, or Python code, or Boto 3 call பண்ணுதுன்னா இந்த tool வந்து it's going to read your code and then going to give the granular permission access. So the discussion of back and forth இருக்கு இல்லையா, in terms of இது வந்து granular permission, இது வந்து நீ தேவையானது மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறியா இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து மெயினா இந்த டூலிங் வந்து ரொம்பவே அட்ரஸ் பண்ணுது. அகைன் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை டு டூ லிஸ்ட் டு check and explore. ஏன்னா வந்து we just opened this slide deck today morning and me and Prabhu were discussing on the reinvent recap, and it was really impressive one, which inspired me to give it a try. And then it's open source, it's free to convince people to adapt. What's your opinion on this, Prabhu? அதான் இது high-end services பற்றி மோஸ்ட்லி பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் ஒரு நியூ ஜேர்னருக்கும் ஒரு ஐஏஎம்மோட இம்பார்ட்டன்ஸ், ஐஏஎம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து லைக் அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கலாம், பாலிசிஸ், யூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு லைக் ஏடபிள்யூஎஸ்ல இது ஒன் ஆஃப் தி ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த சர்வீசஸ் வந்து ஒரு ஐஏஎம் சொல்லலாம். ஸோ ஐஏஎம் இதில் வந்து இந்த ஒரு மேஜர் அப்டேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட் நான் ஐம் ஃபீலிங். ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆட்டோ பைலட் எப்படின்னா இது வந்து ஒரு லைக் ஏஐ அசிஸ்டட் வே ஆஃப் ஜென்ரேட் ஒரு வந்து லைக் லீஸ் ப்ரிவிலேஜ் லைக் ஐஎம் பாலிசிஸ் வந்து லைக் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்ன மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஐஎம் பாலிசி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஒரு ஹார்டஸ்ட் பார்ட் இல்லையா ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ்ல. ஸோ டெவலப்பர்ஸ் ஆஃபர் அண்ட் ஃபேஸ் சம்டைம் வந்து ஒரு அக்சஸ் டினைடர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்க தெரியும். ஸோ ஒரு டெவலப்பர்ஸ் ஆஃபர் ஃபேஸ் ஒரு அக்சஸ் டினைடர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹவு டு ஃபிக்ஸ் தம் குவிக்லி. ஸோ தே எண்ட் அப் ஆடிங் சம்டைம்ஸ் வந்து லைக் வைல்ட் கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க. வைல்ட் கார்டுனா சும்மா லைக் சிம்பிளாக வந்து லைக் ஆஸ்டிக் கொடுத்துருவீங்க. ஸோ அது வந்து நிறைய வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ இதில் வந்து ஐஎம் பாலிசி ஆட்டோ பைலட் வந்து இந்த அப்ரோச்சை வந்து லைக் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் என்ன சொல்லலாம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வந்து ஒரு பெர்மிஷனை கெஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இட் அப்சர்வ்ஸ் ஹவு அவர் அப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலி பிஹேவ்ஸ், like which AWS API it calls, which resources it accesses. So like based on that, it's automatically generate that exact the IAM permission required. So இது வந்து லைக் எதுக்காக இது வந்து லைக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா இன் லைக் ரியல் ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்லணும்னா லைக் லேக் ஆஃப் லைக் ஒரு லைக் லேக் ஆஃப் ஐஎம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு. ஐ மீன் லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் லேக் ஆஃப் ஐஎம் ஃபியூச்சர்ஸ், இட்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹியூமன் வந்து ஒரு லைக் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. Okay, cool. Let's move on to the next one. Next update is on public preview of MCP server. So public preview, so நம்ம சர்வர் பத்தி எனி சர்வீஸ் பார்க்கும்போது இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். லைக் பப்ளிக் ப்ரிவியூவா இல்லைனா வந்துட்டு ஜென்ரிக் அவைலபிலிட்டியா. ஸோ ஜென்ரிக் அவைலபிலிட்டினா இட்ஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் ரெடி, வேறஸ் பப்ளிக் ப்ரிவியூங்கிறது இட்ஸ் இன் இனிஷியல் ஃபேஸ், லைக் மோர் லைக் ஆல்ஃபா ஆர் பீட்டா. ஸோ whenever you go through this, ensure that அது வந்து பப்ளிக் ப்ரிவியூவில் இருக்கா இல்லை ஜென்ரிக் அவைலபிலிட்டியில் இருக்கா. EOLனா end of life, it's going to sunset it. Okay, so அது வந்து நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ MCP server, I think it's more about AI. We can talk more in detail when it comes to AI related topic session. So இப்போதைக்கு I will skip on this one and moving to the next phase. Delete protection for logs in CloudWatch. So இது one of the major problem இல்லையா, like in terms of when you do it via console admin access தரோம், what if something happens bad, right? So they brought this new functionality, more self-explanatory, deletion protection, so that your logs don't get deleted and the specific permission illada varaikum. And then you need to provide user permission to disable it that before proceeding with delete பண்றதுக்கு முன்னாடி, right? Let's go for next one. மெயினா அது வந்து சொல்லணும்னா ஒரு வந்து சில சம்டைம்ஸ் லைக் ஆக்சிடென்ட்டா டெலீட் பண்ணுவாங்க, சம்டைம் லைக் அன்ஆத்தரைஸ் பீப்புள் டெலீட் பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் லைக் லாக் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம். So today in current scenario, like logs are like extremely critical, right? Not just for the debugging, also for ஒரு செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ஒரு ஆடிட்டிங் டைம்லையும் சரி, தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இந்த ஒரு லைக் ஒரு அப்டேட் வந்து லைக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஐ கேன் சே. Nice. There's a quick question from Vignesh and MBYC. So both are related to like AI certification part. Maybe we can quickly answer that, not more than 2 minutes, bro. And then we'll continue this one.
So audience, please keep the question in line towards in the reinvent recap. We'll just take in the ஒரு question மட்டும் எடுத்துட்டு and then we'll stick to that agenda for today. Okay, உங்களுக்கு தனியாக சர்டிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, தென் வில் அரேஞ்ச் செப்பரேட் செஷன் வித் பிரபு ப்ரோவோட வெறும் சர்டிஃபிகேஷன் ஓரியன்டாக எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் என்னங்கிறது வந்து வில் டீப் டைவ் ஆன் டு இட். So the question is, from a tester, recently I've started learning machine learning to get in AT. What do you think? Tell me something about the scope of ML roles or whether I should change anything in my strategy. I think you are already in a good way. Like testerல இருந்து நீங்க வந்து ML ரோலுக்கு வந்து you are trying to adapt it and machine learning வந்து ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. I think from my experience in terms of like machine learning expertல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து more than the service வந்து அந்த specific mathematical operations or specific core skill setல வந்து learn பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க in generic. Any addition from your end, Prabhu, before we move to that topic? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன். உங்க நேம் தெரியல, MBYC 9632. ஒரு லைக் டெஸ்டிங் கம்யூனிட்டிலேருந்து ஒரு லைக் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங் ஏஐ சைட் வந்ததே ஒரு பெரிய ஒரு அப்ளாஸ். அதுக்காக லைக் இன் எவ்ரி ஃபீல்ட் I think he's still right. I think he's still learning it. Learning to get in AT. Okay. But it's a good sign, like in terms of learning the updated one. That's a good attitude. Yeah. So like quickly சொல்லி முடிக்கணும்னா, when people ask about the AI certification or and these ML roles, right? First thing, clarify, like AI is not just like one single role anymore. So earlier like ML meant ஒரு data scientist மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு ML engineers. So today AI touches multiple roles. For example, like AML builders அதில் ஒரு லைக் டேட்டா ஒரு சயின்டிஸ்ட் சைட்ல இருக்கட்டும், ஒரு மாடல்ஸ் பில்ட் பண்றதுல இருக்கட்டும், எப்படி ட்ரெயின் பண்றது, டியூன் பண்றது, தெர் ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு இன்டகிரேஷன் பார்ட்லையும் வி ஹாவ் டெவலப்பர்ஸ், டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ், கிளவுட் SRE இன்ஜினியர்ஸ், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி லைக் மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல எப்படி ஒரு ஏஐ சர்டிஃபிகேஷன் ஃபிட் இன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும்னா, if you want to build models, right, this ML engineers like data science path வந்து definitely use ஆகும். If you want to use in like AI in application, cloud and like AI certification. So like இதுதான் that ML சைடுக்கும் like AI சைடும். So நிறைய like மாடல்ஸ் பில்ட் பண்றணும் அந்த மாதிரி பேஷன் இருக்கவங்களுக்கு you can start with the ML certification, the ML engineers, data science path. So like AI in application, the cloud and AI certification. If you want to run AI system in production, right? So adukku namak separate we used to say DevOps, SRE, observability. So idellame. So like AI certification today ஒரு நல்ல ஷிஃப்ட்டை வந்து லைக் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. They focus more into like using like AI responsibility. So அதுதான் நம்ம லைக் சர்டிஃபிகேஷன் பாத் டெஃபினட்டா upcoming weeks definitely we can plan specifically for certification or separately for AML. I'm not more working into like AML. I'm more into like Gen A, like I mean like SRE side, DevOps side, like architecting side. Yeah, definitely நம்ம பேசலாம். Yeah, cool. So back to it. So next update on the automated management and service quotas. So சர்வீஸ் கோட்டாஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு ஹிடன் அட்வான்டேஜாக இருக்கும். லைக் ஹிடன் அட்வான்டேஜ் இல்லை, ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் வந்து ஒரு லேம்டா ரன் பண்ணலாம்னு நினைப்பீங்க, இதான் மேக்ஸிமம் கோட்டான்னு வரும். ஆர் நீங்கள் இவ்வளோதான் நம்பர் ஆஃப் லேம்டாஸ் நீங்கள் லான்ச் பண்ணலான் இருக்கும். ஆர் கன்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸாக இருக்கலாம். சேம் வே வந்து இப்போ வேஃப் எனி சர்வீஸ் இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். சம் கோட்டாஸ் ஆர் சாஃப்ட் லிமிட், சம் கோட்டாஸ் ஆர் ஹார்ட் லிமிட், ரைட்? ஸோ அதில் ஒரு மேஜர் அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் சர்வீஸ் கோட்டாஸ். ஸோ அகெயின் இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், லைக் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் யூ நோட்டிஃபைட். ஐ திங்க் இது நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஸ்லாக் அண்ட் எல்லா இதுலயும் லைக் சர்வீஸ் லிமிட் இருக்கும் இல்லையா? இவ்வளவுதான் இருக்கு, அந்த மாதிரி சம் கவுண்ட் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஒரு லைக் வண்டர்ஃபுல் திங். ஸோ ஆட்டோமேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து like AWS can automatically monitor and adjust the service limit instead of teams manually sometime track பண்ணி அது வந்து கோட்டா வந்து like increase பண்ணுங்கன்னு like request பண்ணுவாங்க இல்லையா? So today many production issues happen because of sometimes bugs இருக்கும். But because we have sometimes இந்த மாதிரி like easy to CPUs, lambda concurrency and the like API limits இதை பத்தி எல்லாம் பேச வரும்போது அந்த ஏரியால this helps a lot. Nice. What do we have next?
Oh, AWS code commit is back to general availability. So last year when they said they will sunset. So code commit in it's more about like a GitHub Mari, it's a Git repository service where நீங்களே வந்து ஒரு private repository வச்சுட்டு அதுல இருந்து you would be doing the code build, code pipeline-க்குலாம் வந்துட்டு code deploy-க்குலாம் வந்து integration பண்ணுவீங்க உங்களோட கோட்க்கு when you go into எப்படி cloud சிம்பிளா native. சொல்லணும்னா ஒரு DevOps இன்ஜினியருக்கு லைக் ஜென்கின்ஸ் பத்தி எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? லைக் கோட் கமிட் பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன், கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மென்ட், கண்டினியூஸ் டெலிவரிக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ லைக் நமக்கு AWSல இருந்து we have a code commit, கோட் பைப்லைன், கோட் பில்ட், கோட் டிப்ளாய் மாதிரி சர்வீசஸ். இது வந்து ஃபுல்லா ஐ மீன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பீப்புள் ஹூஸ் ஆல்ரெடி அவங்களோட லைக் ஒரு வந்து லைக் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் யூசர்ஸ்க்கு அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்தது. பீப்புள் ஹூஸ் நியூ டு தி AWS அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அகைன் வி கேன் சே இட்ஸ் பேக். Actually, they even announced to get those migrated to GitHub. அந்த announcement பண்ணிருந்தாங்க. Let's keep it moving na. And then now they said like okay, they'll bring it back. So it's a good one. One of my favorite service also, like code commit. I really love code commit. Right. Cool. Deployment ordering for stack sets. I think இது நம்ம Terraformல dependency create பண்ற மாதிரி we can create it per stacks நினைக்கிறேன். That's my understanding on initial look. Any idea on that part, Prabhu? It's more like that, right? Like multiple stacks நம்ம deploy பண்ணும்போது we say like okay. இது வந்து கரெக்ட். லைக் நானும் இது வந்து ஒரு லைக் நியூ இதுவாக பார்த்தேன். ஸோ இது நான் லைக் வாட் ஐ அப்சர்வ்ட் இதை பார்த்த வரைக்கும். ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி கேன் கண்ட்ரோல் த சீக்வன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் விச் ஐ நோட்டீஸ் இன் விச் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் வந்து மல்டிபிள் லைக் அக்ராஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் ரீஜியன்ஸில் வந்து இது பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக லைக் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் இட்ஸ் லைக் கண்ட்ரோலிங் த சீக்வன்ஸ். ஏர்லியர் நம்ம இந்த ஸ்டாக் செட்ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் இது பண்ணும்போது பேரலாக லைக் நிறையா லைக் இன்டர்னல் ஆர்டர்ஸ் மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ இன் ஒன் ஸ்டாக் இது பண்ணும்போது லைக் அனதர் ஸ்டாக்ல வந்து லைக் எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கு இது வந்து லைக் ஒன் ஆஃப் தி ஒரு நைஸ் அப்டேட். இன்னொன்று லைக் ஆடியன்ஸ்க்கு நிறைய பேர் தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம வந்து கீர்த்திவாசன் வந்து டெராஃபார்ம் ஒரு செப்பரேட் சீரீஸ் வந்து லைக் உடமையில வச்சிருக்காரு. ஸோ பீப்புள் ஹூஸ் லைக் ரியலி வாண்ட் டு learn Terraform, like Udemy-ல நீங்க like Terraform like you can search for like Kirthivasanோட session for Terraform specifically like infrastructure as a code learn பண்றவங்களுக்கு அது ஒரு wonderful ஒரு starting point-ஆ இருக்கும். வாசன் உங்க பாயிண்ட்? ஸோ அதான் இந்த ஸ்டாக் டிபெண்டன்சி நான் பார்க்கும்போது என்னன்னா நம்ம மல்டிபிள் ஸ்டாக் இது பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஒரே ஸ்டாக்ல வந்து டிபெண்டன்ட் ரிசோர்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் நோஸ் என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா இது வந்து நம்ம ஸ்டாக்கே வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாக் கிரியேட் ஆனால் தான் இந்த ஸ்டாக் பி சுட் கிரியேட் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு திஸ் ஸ்டாக் டெஃபினேஷன் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஸோ அதுதான் நான் வந்து ஆன் கோயிங் த்ரூ தி டாக்குமெண்டேஷன் படிக்கும்போது அதுதான் நான் பார்த்தேன். யூ செட் த ஸ்டாக் டிபெண்டன்சி ஆன், அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக் செட்டோட என்ன ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் டிபெண்டன்சி பண்ணுவோம் அதை ஆன் பண்ணி விட்டுருவீங்க, இது ஏஆர்என் கொடுத்துருவீங்க. ஸோ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டாக் முடிச்சாதான் the next one would get created. So obviously like நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கும் டிபெண்டன்சி ஆட் ஆகும்போது யூ கேன் ஃபார்ம் the series of stack dependency like which one to go first and which one to go next அப்படிங்கிற மாதிரி. Dedicated controls for control tower. ஸோ கண்ட்ரோல் டவர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் சர்வீஸ் லைக் இதுதான் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ஃபார் நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் டவர் மூலியமாக தான் இப்போ மாடர்ன் வே ஆஃப் அக்கௌண்ட் கிரியேஷன் வேர் தே செட் த டெம்ப்ளேட், அந்த அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன ரோல்லாம் இருக்கணும், என்ன மாதிரியான எஸ்சிபிஸ்லாம் அப்ளை பண்ணணும், அந்த மாதிரியான ஜென்ரிக் இதெல்லாமே வந்து தே மேனேஜ் த கண்ட்ரோல் டவர் அண்ட் ஐடென்டிட்டி சென்டரில். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் தி அனௌன்ஸ் டெடிகேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸ், எனி ஸ்பெசிஃபிக் டெடிகேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் we should notice, Prabhu, on this one? நான் நோட்டீஸ் பண்ண வரைக்கும் ஐ மீன் ஸோ லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அடாப்டிங் ஒரு வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் டவர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு we can choose like what exactly we need. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் லாகிங் ரிலேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு அக்கௌண்ட் ரிலேட்டட் ஒரு கார்ட் ரெயில்ஸ், ஒரு செக்யூரிட்டியோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், இது எல்லாமே நம்ம வந்து லைக் we can choose instead of like
அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் மேண்டட்டரி என்கிரிப்ஷன் மாதிரி பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து விச் ஐ அப்சர்வ்ட். ஏர்லியர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எப்படின்னா லைக் ஏடபிள்யூஎஸ் கவர்னன்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து ஒன்லி செக்யூரிட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லைக் லாகிங் கண்ட்ரோல் மட்டும். இப்போ வந்து லைக் தே ஹேட் டு ஆன்போர்ட் கம்ப்ளீட்லி டு லைக் கண்ட்ரோல் டவர் வி கேன் சே. Okay, again, for more details, you can scan the QR code and have a read on it. Let's go next. CloudTrail Insights for data events. Oh, nice. ஸோ CloudTrail வந்து நமக்கு தெரியும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி ஏபிஐ கால் நடந்தது அப்படின்னா அதோட எல்லா ட்ராக்கிங்குமே இருக்கும். அதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று டேட்டா ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்துட்டு தி கால் ஏபிஐ ஈவெண்ட்ஸா, லைக் ஏதாவது ஒரு டினை ஆக்ஷன். பை டிஃபால்ட்டாக CloudTrail வந்து உங்கள் டினை ஆக்ஷன் மட்டும்தான் வந்து லாக் பண்ணும், அன்லெஸ் யூ எனேபிள் ஸ்பெசிஃபிக்லி லைக் டேட்டா ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ வந்து டேட்டா ஈவெண்ட்ஸில் வந்து தே ஆர் பிரிங்கிங் இட் இன் இன்சைட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ CloudWatch இன்சைட்ஸுங்கிறது, CloudTrail இன்சைட்ஸுங்கிறது is it CloudTrail Insights and CloudWatch Insights both are same or it's different, Prabhu? நான் CloudWatch Insights யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் for querying. Is it the same one? It's a kind of same, I can say. CloudTrail Insight, like Insights வந்து நாம் பார்க்குறோன்னா for the data events, இது வந்து mainly to detect some like unusual இப்போ வந்து for like risky behavior இருக்கு இல்லையா, for the data access, not just API activity. Earlier CloudTrail ஓட insights வந்து மெயினாக focused into like management events, like unusual spikes இருந்துச்சுன்னா, for example இந்த like API callsல. ஸோ இந்த ஒரு அப்டேட்ஸ் வந்து AWS வந்து லைக் இன்னும் வந்து லைக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க டு தி லைக் டேட்டா சைட்லேயும். டேட்டா சைட் இப்போ வந்து லைக் நாட் லைக் ஏபிஐ மாதிரி இல்லாமல், ஸோ லைக் S3யோட அப்ஜெக்ட் அக்சஸ் லைக் ரிலேட்டட், DynamoDB அதோட ஆப்ரேஷன் சைடு, ஸோ இந்த மாதிரி சில அப்டேட்ஸும் நான் பார்த்துருந்தேன் வாசன். ஸோ இது வந்து லைக் இன்னும் ஒரு சூப்பர் அப்டேட். இது வந்து எதுக்காக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா, மோஸ்ட் ரியல் ஒரு லைக் செக்யூரிட்டி இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது இல்லையா. ஸோ லைக் டேட்டா ரிலேட்டட், நாட் லைக் ஒரு லைக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் இல்லாமல் டேட்டா ரிலேட்டட் நடக்கிறதுக்கு வந்து விச் இஸ் லைக் சூப்பர் யூஸ்ஃபுல். ஸோ டேட்டா யூஸ் லைக் அக்சஸ் வந்து லைக் யூஸ்வலாக லுக்ஸ் நார்மலாக இருக்கா, ஸோ லைக் லாக்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகி. ஓகே, மானிட்டரிங் இஸ் இட் லைக் ஐ திங்க். ஓகே, ஆமாம், நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக அப்நார்மல் வந்தோன்னா வி கெட் அ நோட்டிஃபிகேஷன் லைக் வந்து சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ராங்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கால்ஸ்க்கு வரும். லைக் வந்து ஒரு பம்ப் ஆர்டர் ஆஃப் ஈஸி டூர் லான்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கெட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் AWS வரும். இப்போ ஐ திங்க் ஆஸ் யூ செட் கேன் பி ஃபார் டேட்டா. ஐ திங்க் டேட்டா ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக எனேபிளாக இருக்காது, ஏன்னா அதுக்கு அசோசியேட்டட் காஸ்ட்டுமே உண்டு. ஏன்னா வந்து நீங்கள் S3 ஆப்ஜெக்ட் ஃபெச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எனி டேட்டா ரிலேட்டட் ஏபிஐ கால்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து டேட்டா ஈவெண்ட்ஸ் கீழே வரும். மீதி நேரத்தில் வந்து ஜென்ரிக்காக மேனேஜ்மெண்ட் கால்ஸ் போது ஒரு ஆக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, மாடிஃபை பண்ணுறீங்க, டெலீட் பண்ணுறீங்க, அது எல்லாமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கால்ஸ் கீழே வரும். இதே வந்து நீங்கள் சில டைமில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக அப்நார்மலிட்டி இல்லாமல் கால்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரியான இதுக்கு வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு டேட்டா ஈவெண்ட்ஸ், ரைட்? Okay. Next what we have. வேற ஏதாவது நியூ क्वेश्चंस வந்திருக்கா வாசன்? இல்ல, வந்ததுனா I will. Okay. Yeah, வந்ததுனா நான் சொல்றேன். Guys expecting some good questions. யாருக்காவது questions ஏதாவது இருந்தா feel free to post it. Yeah. Cool. So we have required tags for organization tag policies. So இது வந்து with IAC infrastructure கோட்னா I think they would have integrated it with CloudFormation exactly, and then Terraform. Yeah. ஸோ ஆர்கனைசேஷனுக்குமே வந்து டேக் பாலிசிஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்களா? ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் டேக்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து AWS வந்து லைக் தே கேன் என்ஃபோர்ஸ் டேக்ஸ் லைக் ரிசோர்ஸஸ்லாம். ஓகே, ரைட். ஸோ முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we used to do the tag at ரிசோர்ஸ் லெவல். ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் கண்ட்ரோல் பாலிசியில் போயிட்டு வந்துட்டு we say like okay இந்த கிரியேட் ஆக்ஷன் இருந்தால் எனக்கு இந்த டேக் இல்லைன்னா டெலீட் பண்ணு, அந்த மாதிரி வந்து ரிசோர்ஸ் வைஸ் ஏபிஐ கால்ஸ்க்கு வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து தேசே இந்த ஆர்கனைசேஷனில் இந்த டேக் இல்லைன்னா எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணாத. ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம டெராஃபார்ம் மூலியமாக ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம், CloudFormation மூலியமாக எது பண்ணாலுமே வந்து அந்த எல்லா ரிசோர்ஸஸ்க்குமே டேக், irrespective ஆஃப் S3, irrespective ஆஃப் an IAM அக்கௌண்ட், அந்த ரிசோர்ஸ் டேக் பாலிசி சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு see that required tag keys. That's what it says, right? Does it mean that நம்ம வந்து மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணலாமா without tag? Do they say anything about that? Manual need to see. I mean,
நானும் மேபி லைக் லுக்கிங் பண்றேன். லைக் மேனுவலாவும் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கா பார்க்கலாம் வசன். ஃபுல்லா ஸோ லைக் கோ த்ரூ. இதை பற்றி யாருக்காவது தெரியும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இங்கே கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ வந்து ரெக்வைர்ட் டாக்கி வந்து தே டாக் அபவுட் கிளவுட் ஃபார்மேஷன், டெராஃபார்ம் அண்ட் புல்லிங். இது வந்து மேனுவலுக்குமே பொருந்துமா இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட இதை சொல்லுங்க. அப்படி தெரியல அப்படின்னா வில் see it okay in the upcoming session. Okay, so next is billing transfer for AWS organization. ஸோ இது சம்மந்தமாக நிறைய அப்டேட் வந்தது. லைக் முன்னாடி வந்து வி ஹேட் அ ஹேக் மாதிரி வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வந்து வி கேன் கிரியேட் என் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், லைக் என் நம்பர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுமே வந்து ஃப்ரீ டேர் வந்து டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் ஆகும். நான் கூட ஒரு 1 year பேக் ஆர் 3 months பேக் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், ஹவ் வி கேன் கிரியேட் இன்ஃபைனைட் ஃப்ரீ டேர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து தே மேட் அ செக் நவ். லைக் வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன் எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ டேர் வந்து அதிலிருந்து கிரியேட் பண்ணுற அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து வராது. அது போக ஐ திங்க் நவ் வி கேன் டூ த பில்லிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர். லைக் ஒரு 2 அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இட் கேன் தே டூ த பில்லிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து தே மேட் இட் சிம்பிளிஃபை. இது வந்து ஐ திங்க் இந்த நிறைய கம்பெனிஸ் இருந்தாங்க. என்னன்னா ஒரு சென்ட்ரலா மேனேஜ் பண்ணி ஒரு லைக் AWS பில்ஸ் லைக் அக்ராஸ் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு இது ஒரு லைக் ஒண்டர்ஃபுல்லான இது. ஐ மீன் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஓன் பண்ணுவாங்க இல்லையா, லைக் டிஃப்ரெண்ட் AWS அக்கௌண்ட். ஸோ லைக் பில்லிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்கேட்டரா இருக்கும். ஸோ ஃபினான்ஸ் டீம் வந்து நிறையாவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ வித் பில்லிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ லைக் AWS என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒன் சென்ட்ரல் பேயர் அக்கௌண்ட் டு டேக் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த பில்லிங் அக்கௌண்ட். ஸோ வெல் டீம்ஸ் கண்டினியூவாக அவங்களோட இதை செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன் அதுதான் மெயின். ஸோ நம்ம ரீஇவென்ட் போயிருந்தோம் இல்லையா, சாரி AWS சமிட் போயிருக்கும்போது நிறைய ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம். அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல்னா தே வில் பி த பிரைமரி ஆர்கனைசேஷன். ஒரு பில்லிங் வரும், அந்த பில்லிங் வச்சு தே வுட் சே லைக் ஓகே நான் வந்து இந்த ஈஸி டு டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டேன் சர்வருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கீங்கன்னா உங்களோட பில்லிங் வந்து நீங்கள் அந்த பிரைமரி ஆர்கனைசேஷனோட லிங்க் பண்ணிடலாம் அக்கௌண்ட்டை. ஸோ நீங்கள் லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட்டில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் உதாரணத்துக்கு இப்போ AWS வந்து 30% டிஸ்கவுண்ட் தரான்னு வச்சுக்கோங்க EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு. அவங்க வந்து சின்ஸ் உங்களால் ஆப்வியஸ்லி வந்து நீங்கள் ஒரு குட்டி கம்பெனியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 2 years 3 years வந்து பல்க் வால்யூம் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அப்போ இவன் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த கம்பெனி வந்து தே ஆக்ட் அஸ் அ ப்ராக்ஸி வேர் AWS வந்து ஒரு 30% ஆர் 40% சம்திங் லைக் தட் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு அதில் ஒரு போர்ஷன் அவன் கமிஷனாக எடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தே வில் பாஸ் ஆன் த ஃபியூ பார்ட். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஒரு க்ளா பாயிண்ட்னா அந்த பில்லிங் வந்து நீங்கள் கம்பெனிக்கு பே பண்ணுவீங்க, கம்பெனி வந்து AWSக்கு பே பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் இருந்தாலும் இப்போ வந்து தே கேன் பாஸ் இட் ஆன் டு த டைரக்ட் கஸ்டமர். 2 பில்லிங் இருக்கும், அவனுக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி கூட இட் கேன் ஓப்பன் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் யூனோ பிளாட்ஃபார்ம் நோ. அவன்கிட்ட கொடுக்காம யூ கேன் ஹாவ் டு யுவர் பில்லிங் அண்டர் ஓன் கண்ட்ரோல். ஆர் டெலிகேசிக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கும்போது யூ அ சார்ஜ் பேக் இல்லையா. லைக் வந்து ஒரு பிரைமரி சென்ட்ரலைஸ் கிளவுட் டீம் இருக்கும், அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து தே சார்ஜ் பேக் தி அப்ளிகேஷன்ஸ். நான் மேபி லைக் அந்த சார்ஜ் பேக் கூட இல்லாமல் யூ கேன் சே லைக் ஓகே நீயே பே பண்ணிக்கோ அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு, யூ ஓன் இட் கம்ப்ளீட்லின்னு கூட யூ கேன் டெடிகேட் இட் உங்களோட கம்பெனிக்கு ப்ரொபோசல்ஸ்க்கு. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அ மேஜர் மூவ். லைக் மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து மல்டிபிள் ஹவு பிஸ்னஸ் வுட் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுலையுமே வந்து இட் கேன் ஹாவ் அ மல்டிபிள் பிளே ஆன் இட். ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா முன்னாடியெல்லாம் இப்போ நிறைய சின்ன லைக் ஜென்ரலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு டெவ் அக்கௌண்ட், QA அக்கௌண்ட், ப்ரொடக்ஷன், டேட்டா அக்கௌண்ட், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எவ்ரி அக்கௌண்ட்டுக்குமே வந்து தே ஹாவ் அ செப்பரேட் பில். ஸோ ஃபினான்ஷியல் டீம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா தே ஹாவ் டு மேனுவலி லைக் ரீகன்சில் எவ்ரி திங். நவ் லைக் ஆல் யூசேஜ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு லைக் ஒன் பில்லிங் அக்கௌண்ட். ஸோ லைக் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ரிப்போர்ட்டிங்க்கோ, ஒரு ஃபோர்காஸ்டிங்க்கோ, ஒரு பட்ஜெட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே சிம்பிள் பண்ணி கொடுக்குது. Right. Let's go for next. CloudFormation language server to provides authoring infrastructure code and deploy. இது வந்து MCP server மாதிரியா இல்ல? I think yes. இது நான் பார்த்த அப்டேட் வரைக்கும் வசன் இது வந்து இந்த ஃபீச்சர் வந்து என்னன்னா ஒரு டைரக்டா நம்மளோட லைக் ஐடிக்குள்ள லைக் when we write எப்படி சொல்றது, இது வந்து அந்த வந்து டைரக்டா நம்ம ஐடிக்குள்ள கொண்டு வருது. ஆக்சுவலா லைக் டைரக்டா நம்ம எப்படின்னா லைக் ஏர்லியரா நம்ம we have like a JSON ஒரு YAML எழுதும்போது
அது வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபெயில் டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ்க்கோ ஒரு லைக் ரோல் பேக்கோ இந்த மாதிரி பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இது வந்து லைக் அந்த லைக் சிண்டாக்ஸ் இதுலேயும் சரி லைக் லாஜிக்கல் எரர்ஸ்லையும் அந்த மாதிரிலாம் இது நல்லாவே கொண்டு வருது. Yeah, that's what they say. It's a toolkit plugin, right? So already நம்ம VS Code போனோம்னா AWS toolkitனு நிறைய இருக்கும் in terms of Amazon Q இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி நிறைய toolkits வந்து they offer it. I think அதில் வந்து it's one of the one, like you detect the drift changes, troubleshooting right at the IDE level. Okay. இது வந்து cloud lot formation of things siteல correct lot right. of things. True. Drift aware changes in sets in cloud formation. இதுவே கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஒட்டி தான் இருக்கு இல்லையா in terms of like cloud என்ன formation தான். இது வந்து இந்த அப்டேட் வந்து என்னன்னா லைக் AWS now compares our template with the like last deployed stack with the actual என்ன சொல்றாங்க லைக் ஆக்சுவல் லைக் லைவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வந்து ஆக்சுவல் லைவ் இன்ஃப்ரா வச்சுட்டு இந்த with this update AWS now compares your template not just with the last like deployed stack but with the லைக் ஆக்சுவலாக ஒரு வந்து லைவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் என்ன நடக்குது ஏர்லியர் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் வந்து எப்படின்னா ஒரு வந்து லைக் அசியூம் பண்ணிக்கோ இல்லையா ஸோ லைக் வாட் ஐ டிப்ளாய்ட் லாஸ்ட் டைம் இஸ் இட் ஸ்டில் த சேம் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த சைடில் ஒரு சூப்பர் அப்டேட். எனக்கு பார்க்க டெராஃபார்ம் மாதிரியே கொண்டு போகிறாங்கன்னு தோணுது. ஸோ டெராஃபார்ம் எக்ஸாக்டாக தான் பண்ணும். ஸ்டேட் ஃபைலில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து இட் கம்பேர்ஸ் வித் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ரிசோர்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் முன்னாடி இந்த கேஸ் லைக் முன்னாடி தேவர் கம்பேரிங் பிட்வீன் the template of state file நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து தேர் டூயிங் a drift between actual resource state versus உங்களோட current இதில் that is the comparison. I'm not much into cloud formation, so எனக்கு அந்த அளவுக்கு in-depth தெரியாது. So let's go for it. Early feedback in AWS cloud formation. So I think இதுவுமே வந்து அந்த syntax and valid execution more in terms of like நம்ம எப்படி cloud formation எழுதுறோம் right from IDE and how they are detecting the drift அந்த oriented-லே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Let's go for next one. Kiro is generally available. சாரி வாசன் லைக் ஏர்லியராக வந்து லைக் அதில் வந்து லைக் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் எழுதுறதோ சரி ஒரு ஸ்டாக் டிப்ளாய்ட் ஸ்டாக்கோ சொல்லி லைக் லைக் நிறையா டைம்ஸ் வந்து லைக் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் எரரை வந்து டிஸ்கவரி பண்ணுவோம். இதில் மெயினான இந்த க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் லைக் அந்த லைக் முன்னாடி ஸ்லைடில் சொல்கிற மாதிரி லைக் வாசன் சொன்ன மாதிரி லைக் ஏர்லி ஃபீட்பேக்கே நமக்கு வந்துருச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன். லைக் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் கிவ்ஸ் எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு வந்து லைக் ஃபாஸ்டர் ஃபீட்பேக். இது வந்து லைக் இஷ்யூஸை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக அது வந்து லைக் முன்னாடியே கொடுத்துருச்சுன்னா நம்மளோட டைமும் சேவ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஒரு நல்ல அப்டேட். நைஸ். கீரோ இஸ் நவ் ஜென்ரலி அவைலபிள். ஸோ முன்னாடி வந்து கீரோ வந்து ஸோ கீரோன்னு தெரியாதவங்களுக்கு இட்ஸ் என்ன தெரியாதவங்களுக்கு இட்ஸ் AI பேஸ்ட் ஐடி. ஸோ உங்களோட கோட் எழுதுற ஐடி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து இட்ஸ் ஏஐ ஸ்பெசிஃபிக் ஒன். அதுலேயே நிறைய இப்போ ADLC ஃப்ரேம் ஒர்க் அது எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் when you sign in up they give you 500 credits ஃப்ரீயாக தருவாங்க. ஈவன் இப்பயுமே தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் அ கீரோ கிரெடிட்ஸ் ரைட். ஸோ நாட் AWS கிரெடிட்ஸ் பட் கீரோ கிரெடிட்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களோட ப்ராம்ப்ட் எழுதும்போது அது they do the calculation based on the input token output token வச்சு they are charging you. So now when they say Kiro is generally available, even Kiro license தனியாக வந்துச்சு. Kiro Pro லைசன்ஸ்னு சொல்லிட்டு they charge you $19 per user. ஸோ இப்போ 2 லைசன்சிங் வச்சுருக்காங்க AWSல. ஒன்று வந்து Q Pro லைசன்சிங், இன்னொன்று வந்து Kiro Pro லைசன்சிங். இன்னொரு கன்ஃபியூசிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா நீங்கள் Q Pro லைசன்ஸ் வச்சு Kiro அசஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் அது எப்படி உங்களை பில் பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ இப்போ Kiro Pro போனீங்கன்னா உங்களுக்கு some 1000 கிரெடிட்ஸோ ஏதோ வந்து தருவாங்க அந்த லைசன்சிங்கில். ஸோ உங்களோட இன்புட் டோக்கன் அண்ட் அவுட்புட் டோக்கன் வச்சு தே கோயிங் டு டூ இட். இதே நீங்கள் Q Pro வச்சுருந்தீங்கன்னா தே சார்ஜ் பேஸ்ட் ஆன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் சார்ஜஸ். லைக் நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க சம் 10,000 ஆர் சம்திங் பர் மந்த் வந்து தே பேஸ்ட் ஆன் தட் தே சார்ஜ் யூ. ஸோ இந்த 2 அப்டேட் வாஸ் more on licensing part தான். ஸோ Kiro was already was gooding and then இப்போ AI for Bharat சேலஞ்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து Kiro week 1 week 2 இப்போ week 6ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். week 6 challenge or something. ஸோ try it out. நிறைய ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் அரௌண்ட் Kiro is happening. Industry is moving towards ADLC framework. So give it a try. இந்த அப்டேட் நான் மெயினாக ஃபீல் பண்ணுறது வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் இது வந்து லைக் டெவலப்பர்ஸ் லாஸ் லைக் லாட் ஆஃப் டைம் லைக் கண்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்சிங்க்கு நிறைய டைம் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ லைக் டாக்குமெண்ட் ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ டெர்மினல்ஸ் இந்த காப்பி பேஸ்ட் ஏராஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ லைக் AWS wants developer to stay inside the flow.
ஸோ அதுக்கு ஒரு மெயினானது. Yeah, so at the end வந்து எல்லாருமே வந்து we try to build an ecosystem for the product so that you stay within the life cycle. So அதனால தான் வந்து ஐடியா இருக்கட்டும், cloud formation வந்து எப்படி they want to build it within the stack. Code commit பார்த்தோம், அதுமே வந்து to right from codeல இருந்து deployment வரைக்கும் வந்து they want to build an ecosystem தான். Shared memory metrics in CloudWatch. What does it mean? I think it's a new measurement part, I think, right? Yeah. இது வந்து லைக் நம்ம முன்னாடியே வந்து கிளவுட் வாட்ச் பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான். இது வந்து ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஒரு வந்து லைக் மெமரி வந்து எந்த மாதிரி வந்து லைக் ஷேர்ட் மெமரி மெட்ரிக்ஸ். இது வந்து எப்படின்னா AWS கேன் நவ் மானிட்டர் வந்து எப்படி நம்ம ஷேர்ட் மெமரி லைக் யூஸ்ட் இன்சைட் ஒரு வந்து லைக் லினக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சிபியூவோ ஒரு ரேமோ அந்த மாதிரி மட்டும் இல்லை. லைக் ஏர்லியர் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா முன்னாடி வந்து கிளவுட் வாட்ச் வந்து என்னென்னலாம் ஷோ பண்ணும். We have a CPU, disk usage, network, overall memory இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ it did not show like what is happening inside the shared memory, which is critical for many applications. So shared memory na it's வந்து ஒரு வந்து like ஒரு like fast communication space நம்ம சொல்லலாம், where multiple process வந்து share like directly into the memory. ஸோ இது வந்து ஒரு லைக் டிபி சைட்லையும் சரி, மெமரியோட கேஷி சைட்லையும் சரி, ஒரு மெசேஜிங் சிஸ்டம்ஸ்லையும், ஸோ எல்லா சைட்லையும் இது வந்து ஒரு லைக் ரியல் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு நல்ல லைக் யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ். ரைட். ஸோ இது வந்து கிளவுட் வாட்ச் ஏஜென்ட்டுக்குனால இது ஏஐ ஏஜென்ட் நினச்சிக்காதீங்க. இது வந்து ஏஐ ஏஜென்ட்டுக்கெலாம் பாப்புலர் இருக்கு முன்னாடியே இருந்த கிளவுட் வாட்ச் ஏஜென்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னா கிளவுட் வாட்சுக்கு பை டிஃபால்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்ரிக்ஸ் வந்து போகும். லைக் வந்து ரேம் யூட்டிலைசேஷன் அந்த மாதிரியான சில ஸ்பெசிஃபிக் ரேம் போகுமா, இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட். ஐ திங்க் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் மெட்ரிக்ஸ்லாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கிளவுட் வாட்ச் ஏஜென்ட்டுங்கிறத ஒன்று வந்து டிப்ளாய் பண்ணி அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அனுப்பும் கிளவுட் வாட்ச்க்கு உங்களோட மெட்ரிக்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த கிளவுட் வாட்ச் ஏஜென்ட்ல இந்த ஒரு புது மெட்ரிக்ஸ் வந்து they introduced. ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் ஏஐ ஏஜென்ட்டோட இது பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் ஏஐ ஏஜென்ட், இட்ஸ் அன் கிளவுட் வாட்ச் ஏஜென்ட் பார்ட். ஓகே, லெட்ஸ் கோ நெக்ஸ்ட். மேப்பிங் AWS SDK operations to IAM action. I think this is more relevant to that like IAM permission side. Yeah, IAM permission required for the ஒரு each SDK-க்கும் சொல்லலாம், இல்லைன்னா each API calls-க்கு IAM-ஓட permission requirement. Earlier developer வந்து they face lot of big problem இல்லையா. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து code fails with access denied error ஆகட்டும், பாலிசி லைக் IAM பாலிசி வந்து கரெக்டாக இருக்கலாம், பட் நோபடி நோஸ் லைக் எந்த பெர்மிஷன் இஸ் லைக் எந்த பெர்மிஷன் வந்து ஆக்சுவலி மிஸ்ஸிங். ஸோ இந்த அப்டேட் வந்து ஒரு வந்து முன்னாடி இதுதான் வந்து ஒரு லைக் ரியல் பெயின் லைக் டெவலப்பர் சைட்ல இருந்தோம். ஸோ இப்போ வித் திஸ் நியூ அப்டேட்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு லைக் AWS ப்ரொவைட்ஸ் ஒரு லைக் API ரெஃபரன்ஸும் we can map that என்னது ஒரு லைக் SDK ஆப்ரேஷன் டு லைக் எக்ஸாக்ட் IAM permission. அதான் இதோட ஒரு கெஸ்ட். ஸோ MCP proxy for AWS is generally available. Super. Should we cover this in MCP, like generative AI cover பண்ணலாமா இந்த டாபிக், or want to add something now? கண்டிப்பா லைக் ஜென்ரேட்டிவ் AI டாபிக் நம்ம கவர் பண்ணும்போது, பட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதுதான் லைக் MCP பற்றி முன்னாடி நமக்கு லைக் வாசன் சொல்லியிருந்தாரு. MCP ப்ராக்ஸிஸ் வந்து இப்போ லைக் ஜென்ரலி அவைலபிள். லைக் இதில் வந்து ஒரு லைக் ஏஜென்ட்ஸ் கேன் செக்யூர்லி அக்சஸ் தி AWS சர்வீசஸ். இது வந்து ஒரு நேட்டிவ் ஆத்தென்டிகேஷனுக்கும் சரி, லைக் வித்தவுட் டெவலப்பர்ஸ் என்ன மாதிரி வந்து ஒரு கஸ்டம் லைக் ரைட்டிங் லைக் கஸ்டம் ஆத்தாக இருக்கட்டும், ஒரு வந்து ஒரு டிபி சைடில் ஒரு க்ளூ கோடு இது பண்ணுறதுக்கும். ஸோ முன்னாடி எப்படின்னா லைக் வி ஹாவ் டு மேனுவலி கனெக்ட் டு தி ஏஜென்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து இந்த அது இன்னொன்று வந்து ஒரு பெரிய தலைவலி வந்து எப்படி நம்ம வந்து க்ரெடென்ஷியலை மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி ஆத்தென்டிகேஷனை மேனேஜ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ MCP இந்த ப்ராக்ஸி நான் பார்த்த வரைக்கும் வாசன் இது என்னென்னா இதுதான் ஒரு லைக் ஸ்டாண்டர்ட் வே ஃபார் லைக் AI ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அந்த டூல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும், அந்த API கால்ஸ் லைக் அந்த லைக் API கால் பண்ணுறதுக்கும் லைக் மல்டிபிள் திங்ஸ் யூஸ் ஆகுது இது. Right. So I think we covered mostly the service around
announcement around developer tools management and governance. A quick kudos to you, bro. So Thank இது you. வரைக்கும் I நம்ம think பார்த்தது ஒரு எல்லாமே வந்துட்டு so சரி quick ஐ திங்க் லைக் disclaimer. நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு குவிக்கான உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா லைக் சீக்கிரமா போஸ்ட் பண்ணுங்க. டெஃபினெட்லி வி ஆர் ஹாப்பி டு ஆன்சர். யா லைக் ஓவர் டு யூ வாசன். ஸோ முன்னாடி வந்து ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து நாங்கள் இன்னும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்து ஃபுல்லி ட்ரை பண்ணல. ஏன்னா முக்கால் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டில் ப்ரீவியூ. அந்த நாங்கள் பார்த்த டாக்குமெண்டேஷன்ல இருந்து எங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஹவ் ஷேர்ட் வித் யூ கைஸ், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது இன்அக்யூரசி இருக்கு ஆர் இஃப் யூ ஆல்ரெடி ட்ரைட் இட் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு update us over the comment or part. ஏன்னா we are learning as a community, right? So இதெல்லாம் தான் updates and we want to bring it to you guys. So இன்னும் வந்து we just covered 1% of the update, right? 5% is pending, so which we'll do it as a series. So there is some LinkedIn user asked like please share ideas to deploy the AWX on AWS. I'm not sure what does it mean. Maybe does it mean like எப்படி டிப்ளாய் பண்ணணும்னு கேக்குறீங்களா ஆர் உங்களோட புரிதல் என்ன ப்ரோ? இப்படி ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு from AWX on sorry, now only the question. Yeah, please share ideas to deploy AWX on AWS. Okay, I think AWS X இவர டிஃபைன் பண்றது வந்து லைக் Ansible சைடுல இருந்து பண்றாருன்னா which I'm like just correct me. So Ansible sideல அது like automations-க்கெல்லாம் like AWX இருக்கு. So I think he is referring configuration management sideல இருந்து கேக்குறாருன்னா which I am feeling. So அதுல வந்து when we say like AWX on AWS means like AWS வந்து platform inside the AWS infrastructure he is asking. So EC2 sideல EKS sideல அது வந்து like very common now இல்லையா? So இப்போ வந்து like டீம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய லைக் லெகசி அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப சில பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல நிறைய ஸ்டில் லாட் ஆஃப் பீப்புள் யூசிங் லைக் ஆன்சிபிள். நிறைய பீப்புள் ஸ்டார்டட் யூசிங் ஒரு சிடிகே ஆகட்டும், கிளவுட் ஃபார்மேஷன், இன்னும் லைக் ஐஏசி சைட்ல நிறைய அட்வான்ஸாக வந்துட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பீப்புள் இன்னும் லைக் ஆன்சிபிள் சைட்லேயே நிறைய அட்வான்டேஜ்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு, நியூ திங். ஸோ like why teams using AWS பார்க்கும்போது like automates இந்த சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன், இன்னொன்று அந்த பிளே புக்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரலாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. நானும் லைக் ரீசெண்டாக ஆன்சிபிள் சைடில் நிறையா இப்போ லைக் ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ணல, லாங் பேக் ஐ ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஹீஸ் ரெஃபரிங் லைக் AWX ஆன் AWSனா ஐ திங்க் ஹீஸ் ரெஃபரிங் தட் லைக் ஆன்சிபிள் டவர்ஸ் எல்லாம். ரைட், அந்த பையன் பிடிச்சிட்டா மீம் தான். ஸோ யூ கரெக்ட்லி கேப்சர் இட். சாரி, எனக்கு அது தெரியாது, AWS ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது. சாரி ஃபார் தட். Yeah, so whatever you said is that அதுக்கு என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் தேவைன்னு கேட்டிருக்காரு. அதான் லைக் சர்வீசஸ்னா லைக் AWX வந்து லைக் EKSல ரன் ஆகுறதுக்கும், அப்புறம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வீசஸ் லைக் இந்த EC2 லைக் IM ரோல்ஸ், அந்த பிளே புக்ஸ் வந்து லைக் கிட்ல ஸ்டோர்ட் ஆயிருக்கிறது ரிலேட்டட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் we have to look into it. Okay, so it means like it's not anything specific like AWX-க்கு தனியா சர்வீஸ் இல்லை. நார்மலாக IAM அண்ட் கண்டெய்னராக போனீங்கன்னா கண்டெய்னர் ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ். இஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்ட் பிரபு, ஆர் anything to add on that? Specific servicesனா I mean like to run AWX on AWS ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்லனா லைக் ஜென்ரலாக நமக்கு இது பண்ணுற மாதிரி தான். VPC சைடில் லைக் நெட்வொர்க்கிங் சைடில் தேவை, லைக் IM சர்வீசஸ் சைடில் தேவை, ஸ்டோரேஜ் சைடில் லைக் DB சைடில், அப்புறம் மானிட்டரிங் சைடில் லைக் இந்த மாதிரி லைக் எவ்ரி சைட்லேயும் இட் வாஸ் நீடட். லைக் ஈவன் லைக் CACDக்கும் அந்த கிட் இன்டகிரேஷனுக்கும் வி ஹாவ் எப்படி ஒரு லைக் கோட் கமிட், GitHub ஆர் GitLab. ஸோ இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஆர்கிடெக்சர். இது லைக் நார்மலாக லைக் தேவைப்படுற மாதிரி லைக் ஆல் தி மேஜர் தி சர்வீசஸ் வி யூஸ். Right, last one. But generally which my understandingல இருந்து ஒரு லைக் எக்ஸிகியூஷன் பார்ட்டுக்கு EKS, right, செக்யூரிட்டி பார்ட்டுக்கு IAM, மெமரி இந்த சைடுக்கு RDS, இந்த மாதிரி லைக் விசிபிலிட்டி பர்பஸ்க்கு கிளவுட் வாட்ச், இந்த மாதிரி. Cool. I hope it answered. Yeah. So Vignesh bro mentioned that usually you can monitor நம்ம சர்வீஸ் கோட்டா பத்தி பேசினோம் இல்லையா, லைக் ஆட்டோமேட்டிக் சர்வீஸ் கோட்டா மானிட்டரிங். So he also told like it's usually very useful one, and then how they use currently trust advisor and stuff to monitor part. So yeah, நிகழ்ச்சியின்
முடிவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வீக்கெண்டோட ஆரம்பம் சண்டே ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹாவ் அ ஹாப்பி வீக்கெண்ட். ஸோ 9 o'clock ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. கூடவே இணைந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னும் வேற என்ன டாபிக் கொண்டு வரலாம், and then more speakers கொண்டு வரணும்னாலும் சொல்லுங்க. We love to collaborate. We do it as a free for the Tamil community and part like Tamil யாருமே பண்ணலன்னு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் we are doing this initiative. லைக் நிறைய கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ், நிறைய லீடர்ஸ், நிறைய டெக் என்தூசியாஸ் கூட பேசி ட்ரைங் டு பிரிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பீப்புள். ஸோ இதுவுமே இந்த ரீஇன்வென்ட் ரீகேப்மே வந்துட்டு பர்சனலி ஐ ஃபெல்ட் 5 நாள் ஈவெண்ட்டை people do it in 1 hour mostly. நிறைய டீப் டைவ் பண்ணோம், நிறைய இது பண்ணோம் தான் we took the flexibility of this personal platform. லைக் ஏன்னா நம்ம வந்து வெறும் ஒரு டாபிக் மட்டும் 1 hour பேசியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் மீன்ஸ் இன்னும் 5 டாபிக்ஸ் இருக்கு, which means like that going to take another 5 hours maybe, right? So I think அந்த 5 டாபிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கொஞ்சம் லைக் குவிக்கா லைக் ஆடியன்ஸ்க்கு சொன்னீங்கன்னா லைக் ஈவன் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வசன். லைக் டாபிக் 2 டாபிக் 3 என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது வந்துட்டு we talked about developer tools and DevOps. அடுத்த ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாடல்ஸ். ஸோ பெட்ராக், அந்த நோவா, அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இதில் என்னென்ன அப்டேட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு, ஏஜென்ட் கோட், சேஜ் மேக்கர், அதுலேருந்து ஒரு டீட்டெயில் அப்டேட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சர்வர்லெஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டில் வந்து சில அப்டேட்ஸ் இருக்குது. லைக் லாம்டா சைடில் எப்படி வந்து எம்சிபி சர்வர்ஸ்லேருந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஈசி டு இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி அதில் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் செக்யூரிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ், இப்போ நம்ம ஏஐ பார்க்கும்போது அதில் எப்படி புது செக்யூரிட்டி கவர்னன்ஸ் ஆட் பண்ணணும், விபிசி ஃப்ளோவில் என்னென்ன இருக்குது, ஐஆம் அப்டேட்ஸ் என்னென்னலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, அது தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சீரீஸ் இருக்குது. நெட்வொர்க் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், க்ளவுட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ப்ரைஸிங் நிறைய மாற்றிருக்காங்க. ரவுட் 53ல் வந்து எப்படி ரெக்கவரி அண்ட் அதர் அப்டேட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் லிங்க்கில் சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்படி வந்து டைரக்ட் லிங்க் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம், மல்டிபிள் க்ளவுட் இருக்கும்போது க்ளவுட் கனெக்டிவிட்டி வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ். அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த நம்ம சப்போர்ட் டியர்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து இன்னும் அமேசான் கனெக்ட், சர்வீஸ் கோட்டாஸ், இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி இதை நான் சொல்கிறேன். பட் ஆனால் நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்தாலே அதுலேருந்து நம்ம டீப் டைவ் பண்ணோம்னா இட் வில் டேக் சாலிட் 1 hour or half an hour, ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும், அண்ட் தென் வி வில் ட்ரை டு டூ மோர். ஸோ இது வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ லைக் மோர் எவ்ரி சாட்டர்டே பண்ணலான்னு பிளான். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ரீபோஸ்ட் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து தான் பிரபு ப்ரோ மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்து நானும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இட் வில் மோட்டிவேட் அஸ் அண்ட் டு பிரிங் ஹிம் சீட்டட் அண்ட் கிரவுண்டட், ரைட்? ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் யுவர் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அகெயின் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா எவ்ரி தேர்ஸ்டே வி ஆல்சோ டூ ஏஐ ஆப்ஸ் அப்ஸ்கில் சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேர் ஒரு ஏஐ ஆப்ஸில் நீங்கள் வந்து அப்ஸ்கில் பண்ணோன்னா எப்படி வந்து ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2ன்னு. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து எப்படி ஒரு குட்டி சேட் பாட் பில்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை வந்து டாக்கரைஸ் பண்ணோம், எப்படி வந்து அதை சிஐசிடியில் டிப்ளாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொத்தம் 4 எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் டைம் வி ஸ்டார்டட் வித் ஏபிஐ என்னன்னு சொல்லி கூட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் இன் தட் ஹவு டு பில்ட் அன் ஏபிஐன்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் ராகுல் ப்ரோ, இன்ஜினியர் ஃப்ரம் ரெட் AI, அவரோட சீரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நானும் பார்த்தேன், it was wonderful actually. Every Thursday யாரெல்லாம் ட்ரை டு டு free, definitely, yeah. ஸோ அதனால் ட்ரை டு செக் அவர் சேனல், யூடியூப் சேனல் டெக் பேஜ். ஸோ அதில் போனீங்கன்னா லைவ் ரெக்கார்டிங்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ட்ரைங் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் மோர். நீங்கள் ஒரு டொமைனில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்து உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ ஓவர் லிங்க்டின். ஆட் மை லிங்க்டின். So this is my LinkedIn profile. நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா you can ping me over LinkedIn to a connection request. And Prabhu, once you mind போனீங்கன்னா பிரபுவோட இதுவுமே இருக்கும். இன்னைக்கு ரீஇன்வென்ட்டோட போஸ்ட்டில் வந்து I have tagged him, so you can check him as well. என்னோட like profile URL like I'll share it through message. Just a minute. Right. Happy to connect with everyone, team. So there is a message. Okay. I just pasted my LinkedIn URL. So yeah, just give people like free to connect. Or I'll just get added. Yep. So this is Prabhu's bro's LinkedIn part. So feel free to connect with us and see you in the next episode of Reinvent Recap, mostly on next Saturday.
Yeah. 1 minute, Vasan, and like once again, like thank you so much for like to Vasan, ஒரு amazing content creator. நம்மளோட ஒரு தமிழ் ஒரு cloud community ல இருக்கவங்களுக்கு most of the peopleக்கு வாசன் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். So like last few years away, he is doing lot of activities, like not only on AWS, Terraform, Kubernetes, multiple verticals, multiple domains la, like he has sessions. Like do watch tech page and like do follow him. Like என்ன follow பண்றதா இருந்தாலும் just follow through LinkedIn. If you have any support needed, feel free to connect with me through LinkedIn. Like happy to support you people. Like coming weekல like இதுல நிறைய கூட கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. Like என்ன மாதிரி சீரிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, like என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ் யூ நீட். ஸோ like we like to collaborate with like other multiple like industry leaders also. Like happy to see everyone. Once again, thanks for joining and happy weekend to everyone, guys. Even on Saturday evening. Cheers, guys. Thanks. Yeah, thanks.